ஓகே. நான் நான் யூஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே. இதுதான் புக்கு. ஆர்டர் ஆஃப் டைம், கார்லோ ரொவெல்லி. ஓகே, புக் வந்து 3 பார்ட்டா எழுதியிருக்காரு. பார்ட் 1 வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டில இருந்து அப்ளை பண்ணி அது டைம்க்கு எப்படி அப்ளை ஆகுது, அதோட கன்சீக்வன்ஸ் என்னன்னு ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு, பார்ட் 2 வந்து குவாண்டம் தியரிக்கு போகுது. குவாண்டம் தியரிக்கு போய் அது டைம்ல எப்படி அப்ளை ஆகுது, அவங்க இப்ப லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் என்ன, ஆர்த்தர் அவரே வந்து லூப் தியரின்னு ஒரு இதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் பார்ட் 3 கோஸ் மோர் இன்டு பிலசாபிக்கல் டிஸ்கஷன் அபவுட் டைம். ஏன்னா இதுதான் சயின்ஸ், இங்கதான் இருக்கும், இதெல்லாம் பார்த்தா அண்டர்லைங் பார்த்தா இட்ஸ் நத்திங் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு பிலசாபிக்கலா முடிக்கிறாரு. இருங்க, ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, தெரியுதா? ஓகே, அதான் ஆர்டர் ஆஃப் டைம் டைட்டில் ஆஃப் த புக். ஃபர்ஸ்ட் வந்து லாஸ் ஆஃப் யூனிட்டி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் டைட்டிலே தான். அது பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா, இந்த பார்ட் வந்து நான் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ வந்து இது நான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான், ஒரு பாடிஸ் வந்து எனி ஆப்ஜெக்ட் இம்மர்ஸ்ட் இன் வாட்டர்னா இட் டிஸ்பிளேசஸ் வாட்டர் அரவுண்ட் இட். ஓகே, சேஞ்சஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வாட்டர். அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பேஸ் டைம்ங்கிற ஃபினாமினால இம்மர்ஸ் ஆகும்போது இட் மாடிஃபைஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டைம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, சாரி வெங்கி, ஒரு நிமிஷங்க. அது ஸ்லைடு வந்துட்டு நீங்க 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 பிரசன்டர் வியூல இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. ஓ அப்படியா? இருங்க. பிரசன்டரோட வியூல இருக்கு. இருங்க. அது வந்து நான் ஸ்கிரீனை டூப்ளிகேட் பண்ணுமா? ஒரு நிமிஷம். டூப்ளிகேட் செட்டிங்ஸ்ல தான் இருந்தது. இருங்க, எப்படி பார்க்குறேன். ஒரு நிமிஷம். டூப்ளிகேட் டிஸ்பிளே, ஷேர். நீங்க 2 ஸ்கிரீன் வச்சு பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? ஆமா. இருங்க, ஒரு ஸ்கிரீன் எடுத்து மாறி வரும். நீங்க இருங்க. கேக்குதா? கேக்குதுங்க. ஓகே. அதான் இப்போ ஓகே, இப்போ வந்து எனி ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்பேஸ் டைம்ல இம்மர்ஸ் ஆயிருக்கும் போது இட் சேஞ்சஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டைம். அப்படிங்கும்போது இப்போ அதுக்கு அந்த ஒரு இமேஜ் ஒரு எக்ஸாம்பிளா போட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா இப்போ எர்த், சன்னு, ஸ்டார் எல்லாத்துக்கும் இடையில என்ன இருக்குன்னா ஸ்பேஸ் டைம் இருக்கு. இட்ஸ் 4 டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர். அதுல வந்து மாஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்ட்ரக்சரே மாறுது. ஓகே, ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இஸ் கால்ட் ஸ்பேஸ் டைம், ஐன்ஸ்டைன் சொன்ன மாதிரி. ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த க்ளோசர் டு த ஆப்ஜெக்ட் அந்த லைன்ஸ் வந்து எலாங்கேட் ஆகுது பாருங்க. அப்படிங்கும்போது டைம் வந்து எலாங்கேட் ஆகுது. அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் மூவிங் ஸ்லோவர், டைம் இஸ் மூவிங் ஸ்லோவர் closer to the mass than away from the mass. புரியுது. இப்ப சூப்பருங்க. ஓகே, ஆக்சுவலா ஒரு சின்ன இதுங்க, இது வந்து 2 டைமென்ஷனல்ல காமிக்கிறாங்க.
கைண்ட் ஆஃப் ஸ்லைஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லீங்களா? ஆமா ஆமா. இப்ப அதுக்கு தான் இன்னொரு இமேஜ் போட்டேன். இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் 2 டைமென்ஷனல், இட் இஸ் 4 டைமென்ஷனல். அது இப்போ வந்து அந்த செகண்ட் இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா they try to show in 3 dimensional. The mass is it changes the structure around itself. And one more thing for people who are going to watch again, zoom பண்ணி பார்க்கலாம். zoom பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்குங்க on the presentation. Okay. ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. Okay. So அதே அடுத்த ஸ்டெப்பு போனா everything falls towards this gravity இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது வந்து objects are falling towards the place where time passes slower. Wow. So நம்ம நிக்கிறோம்னா கால் கிட்ட time is passing slower than our தலை. time passes faster. Micro difference. அப்படின்னா sea level time passes slower, top of the mountain time passes faster because of this. அப்படின்னா every point in space பாத்தீங்கன்னா has versus every other point time is different. I think if I'm right, mountain மேல வந்து ஒரு time passes slower than the center of the earth or sea level. அப்படின்னா it's not just mountain and sea level மட்டும் difference இல்ல, every point between is a continuum. Correct. So every point has its own local time. Time is different in every point. So nice. There is no one single time. It's a spider web of time. Fabulous. So Einstein equation வச்சு இதை calculate பண்ண முடியும். Okay, அந்த mathematical detailsல book போகல, but just he says this is all not just theory, it is practical, verified, checked through calculations. So in the chapter all about laws of unity, time is not one thing, it's not universal, it is different everywhere based on what's happening in that specific place. The second chapter, laws of direction. அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம past future சொல்றோம், can we think cause effect அப்படிங்கும்போது scientifica physics equationல பாத்தீங்கன்னா only place where there is difference between past and future links to entropy அப்படிங்கிறாரு. என்ட்ரோபின்னா இப்போ வந்து heat passes from hot object to cold object, second law of thermodynamics. அப்படின்னா வந்து order to disorder increases over time. This is the only place in fundamental physics where there is a difference between past and the future. Then he goes on to say second law of thermodynamics is not really foundational law. So if you for a moment put that aside, in every other fundamental law, elementary laws of physics, there is no real difference between past and the future. So time is past to future இருந்தாலும் but elementary போனா there is no difference between different states because of time. இது வந்து கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணிக்கிறது took some time. ஏன்னா இது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா the only place is second law of thermodynamics தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் டிபெண்டன்ட் பிசிக்ஸ் ஈக்குவேஷனே இருக்கு, பாக்கி எல்லாமே வந்து காஸ் எஃபெக்ட் ஈக்குவேஷன் தான். இது நடந்தா இந்த இன்டராக்ஷன்னால என்ன நடக்கும்னு இருக்க வழிய இட்ஸ் நாட் ட்ரிவன் பை டைம். லிங்கிங் தான். ஓகே, நீங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த கான்செப்ட் போனீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஸ்பீட் ஆல்சோ ஸ்லோஸ் டவுன் டைம்.
the faster you go, the time is slower. Again, going to relativity, theory of relativity. That's why, so அப்படிங்கும்போது time not only depends on the place, first chapterல பார்த்த மாதிரி, time also depends on the speed. So, ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் எடுத்தோம்னா அந்த பிளேஸ்க்கும் not a single time. Time can be different at the same place depending on the speed as well at whatever. So ஒரே particular placeல every point we said we have different time. இப்போ ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்லயே time வந்து டிஃபரெண்ட் ஆகுது because of different speed. If object is going through one specific place, it could have different time because it's going at different speed than another object in the same vicinity which is going at different speed, different trajectory. So அப்படின்னா our present, நமக்கு present நம்ம நினைக்கிறது it's a bubble around us. There is இப்போ பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு ஒரு என்டையர் யூனிவர்ஸ்க்கு we can't say there is anything like that. சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா But earlier, இப்போ இப்போ வந்து there isn't இதுதான் டைம் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ண முடியல. ஏன்னா டைம் வந்து it changes from point to point. It also changes based on speed. அப்படிங்கும்போது இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் டைம்ல நீங்க வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டே எடுக்க முடியாது. time is not absolute சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஆமா, நிச்சயமா time is not absolute. It is like any other field. அது பின்னாடி வரும். Any other field, time, space time is also a field which interacts with other field, and other field changes this field as well. Like gravitational, mass changes time, speed changes time. அப்படிங்கும்போது there is no absolute time. So நம்ம point of reference வந்து we are in a bubble. Within that bubble we can have a reference. Couple of centuries முன்னாடி வந்து there was a major effort to synchronize the clocks. இல்ல அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து everyone had their own local time, even in human history. So பாத்தீங்கன்னா can you come again on the same point? இப்ப சொன்ன பாயிண்ட் இப்போ couple of centuries முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா time was based on the count, day night அப்படி. Each area geographically they had their own count, their own time. அவங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் அதிகமாகும் போது there was an effort to synchronize time across the world. GMT வச்சாங்க இல்லையா, GMT கொண்டு வந்து GMT plus 1 hour, GMT plus 5 hours சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து it was a major effort to synchronize the clocks. So what you mean is like சில பேர் வந்துட்டு மூன் பேஸ்ட் இருப்பாங்க, சில பேர் வேற எர்த் பேஸ்ட்ல. அது வந்து நீங்க சொல்றது கேலண்டர். ஓகே, கேலண்டர் டைமே வந்து இந்தியால வந்து டைம்னா இந்தியால noon is different to the noon in Africa. Right.
இப்போ அதுவே நம்ம வந்து இப்போ ஜிஎம்டின்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறது வந்து அந்த ஸ்பெசிபிக் மெரிடியன் வச்சு அதை வச்சு சிங்க்ரனைஸ் பண்றதுக்கு they took an effort to synchronize the clocks. பட் தென் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப பபிள்னு சொன்னோம் இல்லையா, within that bubble there is past, present, future. Across the universe பார்த்தோம்னா that is not true. Good. So இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க, லைட் கோன்னு சொல்றாங்க. Every event has set of its own past events and its own future events because the events are linked. அப்படிங்கும்போது அந்த ஸ்பெசிபிக் ஈவெண்ட் ஓட பாஸ்டையும் ஃபியூச்சரையும் மேப் பண்ணும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் லைக் அ கோன், லைட் கோன்னு சொல்றாங்க இதுக்கு. அந்த மிடில் பாயிண்ட் இஸ் அ ஸ்பெசிபிக் ஈவெண்ட், the events that led to that event and the event that happens after that event of the future. இது ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் இந்த பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம்ல கூட இதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன், இந்த லைட் கோன் நினைக்கிறேன். சேம். அப்படிங்கும்போது இந்த லைட் கோன் வந்து ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து அகைன் கூகுள்ல தான் இந்த பிக்சர்லாம் எடுத்தேன். முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த டைம் ஸ்பேஸ் டைம் வந்து சேஞ்சஸ் அந்த டிபெண்டிங் ஆன் த மாஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த பிக்சர் வந்து அழகா காமிச்சிருந்தாங்க. ஸ்டார், ஹெவியர் ஸ்டார் இப்போ வந்து பிளாக் ஹோல் ஆச்சுன்னா அந்த கிராவிடேஷனல் கொலாப்ஸ் ஆயிடுது அந்த இடத்துல. இந்த லைட் கோன் வந்து also changes around the black hole. Light cone oda orientation வந்து it's not always in one direction. அங்க பாத்தீங்கன்னா the structure of the cone மாறுது, direction of the cone மாறுது பாருங்க. அந்த பாட்டம் ஃபிகர்ல அந்த black hole பக்கத்துல ஈவென்ட் ஹாரிசான் பக்கத்துல இருக்கிற கோன்லாம் tilting towards the black hole. I think நீங்க ஸ்லைட் மாத்தலன்னு நினைக்கிறீங்க. மேபி இந்த ஸ்டில் அந்த கோன் லைட் கோன் இருக்கீங்க. லைட் கோன் இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல ரெண்டு இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, தெரியலீங்களா? மேபி ஜூம்ல இருக்கீங்களா? ஓ மேபி ஜூம்ல இருந்து. ஓ சாரி, திருப்பி அந்த ஜூம்ல இருந்திருக்கேன், சாரி. ஓ ஓகே ஓகே, சூப்பருங்க. சோ அந்த லைட் கோனே வந்து they are all not oriented in the same direction. அந்த ஸ்ட்ரக்சர் டைம் ஸ்பேஸ் டைம் ஸ்ட்ரக்சர் மாறுறதுனால மாஸ்னால அந்த கோனோட ஓரியன்டேஷனும் மாறுது. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, இட் இஸ் பாசிபிள் யூ கேன் கோ ஃப்ரம் பாஸ்ட் டு ஃபியூச்சர்னு ஈவெண்ட்லயே நீ சைக்கிளா போய் யூ கேன் கம் பேக் டு த சேம் பாயிண்ட் இன் ஸ்பேஸ் டைம் பிகாஸ் த கோன்ஸ் ஆர் ஆல் நாட் like not in a row. You can go around in a circle passing from one cone to another in theory. Okay. ஆமா எக்ஸலண்டா இருந்ததுங்க. ஐ மீன் பல விதமா பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்க பண்ண இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இஸ் ரியலி குட், அமேசிங், சிம்பிள் அண்ட் குவைட் குட். ரொம்ப சிம்பிளா எடுத்துட்டு போயிருந்தாரு. இந்த தட்ஸ் ஹி இஸ் கால்ட் இஸ் demystifying lot of concepts, particularly I think it's slowly going into something called causality நினைக்கிறேன். அது I was trying to understand that causality, probably it will come later. Let's see. Physics has found its poet னு அவருக்கு வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. The way he explains it so simple and yeah. Then he goes into another chapter called Loss of Independence. எல்லாமே போயிடுச்சு. He starts with Aristotle point of view வந்து time is nothing other than the measurement of change. Relative தான் time. If no change, there is no time. That was Aristotle's view. ஒரு ஈவெண்ட் இன்னொரு ஈவெண்ட் எது மாறுதோ அப்போதான் டைம், ஏதாவது மாறணும் அப்போதான் டைம், இல்லைன்னா டைம் இல்லை அப்படின்னு. That was his view. நியூட்டனோட வியூ வந்து there is time, there is absolute time, even when nothing changes there is time. That was Newton's view. Then who is right in a debate போயிட்டு இருந்தது. Then this person came, Einstein. He's saying time and space are real. Space time is gravitational field.
இவரு சொன்ன மாதிரி டைம் இஸ் நாட் அப்சல்யூட். நியூட்டன் சொன்ன மாதிரி இட் ஆல்சோ ஹேஸ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். சேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் நெய்தர் அப்சல்யூட் நார் யூனிஃபார்ம். டைம் வந்து லைக் எனி அதர் ஃபீல்ட், சில இடத்துல கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு, சில இடத்துல இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வே இட் இஸ் டிஸ்பர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஐன்ஸ்டைன் சொல்றாரு. தென் அதான் வாட் இஸ் தேர் வென் தேர் இஸ் நத்திங். அரிஸ்டாட்டில் வியூ வந்து எம்டி ஸ்பேஸ் இஸ் அவர் எம்டி ஸ்பேஸ் இஸ் நத்திங், இஸ் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ்ங்கிறாரு. இவர் நியூட்டன் சொன்னது வந்து டைம் இஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூ மேத்தமேட்டிக்கல்னு சொன்னாரு. பட் தென் ஹி சேஸ் ஹி சார்ட் ஆஃப் ஃபைண்ட்ஸ் ட்ரூத் இன் போத் வேஸ் and resolves it. Einstein. So truth in both ways can we come again? Time is not absolute. Time is not absolute. இவரு சொன்ன மாதிரி அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன மாதிரி காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், அதாவது there is change அப்படிங்கிறார் இல்லையா. So impact activities can change time. அதுக்கப்புறம் then he says okay, quantum theory, quantum mechanics வருது. How quantum mechanics impacts time. Quantum so இது என்னன்னா like any other field, space time is also a field. It's a gravitational field. அப்படிங்கும்போது like any other field, any other as physics is impacted by quantum theory, quantum mechanics, so this field should also be impacted by quantum. So study of quantum properties of space time தான் வந்து quantum gravityங்கிற field study. The reality is today we do not have any accepted proven theory on quantum gravity. இந்த ஆத்தரோட his work is focused on within that quantum gravity there is a theory called loop theory, but it is not yet proven. We don't know if it is true. He also says that. Then he says okay, these are the fundamental discoveries of quantum mechanics. There are three principles: granularity, indeterminacy, and relational aspect. அது என்ன, how this applies to time. Granularity na time is not continuous. Time மைன்யூட்டா போயிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இட் டேக்ஸ் டிஸ்கிரீட் வேல்யூ லைக் எனிதிங் எல்ஸ். எல்லாமே இப்போ பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான், ஆட்டம், மெட்டீரியல் எல்லாமே கண்டினியூஸ் கிடையாது இல்லையா. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஒரு ஆட்டம் அடுத்த ஆட்டம் இருக்கு. அது மாதிரி டைமும் ஹேஸ் discrete values. There is a minimum interval between one value and other value. Then he goes, what is between those intervals, however small it is, time does not exist there. That's the principle of granularity. Then quantum mechanics second principle வந்து indeterminacy. அப்படின்னா வந்து it is not in specific place. Electrons have no precise position. அப்படின்னா okay, they are dispersed as a cloud of probability. Then he says space-time has to apply the similar principle. And how that manifests, இதெல்லாம் வந்து not a determined field. Space-time is also a physical object like electron. அப்படிங்கும்போது the same theory of probability could apply to that. We need to understand. அப்புறம் தேர்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி கிளவுட்னு சொல்றோம் இல்லையா. அந்த ப்ராபபிலிட்டி கிளவுட்ல மெட்டீரியலைசஸ் ஒன்லி when it interacts with another object. அது என்னன்னா when it interacts with the first object, it still doesn't reveal itself to the third object until it interacts with the third object. It remains as a cloud for the third object, but that is what they call superposition.
அதே டைம்க்கு அப்ளை பண்ணோம்னா டைமோட பொசிஷனும் வந்து it can't be, it's a probabilistic. It's like how to understand it is quite complex. சூப்பரா இருக்குங்க. அந்த இது டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது பண்ணிட்டு போய் அந்த ஐ திங்க் நீங்க சொல்ற மாதிரி somehow you are pushing the neutron, அந்த எலக்ட்ரான். அது வந்து okay, I think probably the first event happening or interaction, and then it's going hits the screen. That's another third, probably the third one, and then it totally changes everything. Either it collapses into one single point or as a wave pattern ஆகுது. Either it's a wave pattern or into a particle. So the duality. Duality, exactly. இது quite It behaves both as a wave and as a particle. Yeah. Then நீங்க சொல்ற மாதிரி he goes time at fundamental இது வந்து it is undefined, இதெல்லாம் இருக்கு. Every aspect of time வந்து he collapsed. Okay, time is not universal, time is different from place to place, time is not absolute, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு what the world looks like, world without time. Then he says world is made of events, not things. Events. Things, then he goes on to explain it is not things because things have things persist in time. That is not, that doesn't happen. Reality is collection of event because events have limited duration of time. So you can explain the world without time in a sequence of events. Event A, B, C. One could lead to other, to lead to other. Cause and effect, Mary. correct. Goes back to Aristotle. Super. Just wondering how Aristotle thought in that fashion. What is it? What was driving him towards that direction? Fabulous. Then he goes on to say our language, grammar, because it's all based on our notional understanding within our bubble, where there is set past, present, future. In reality, when you blow that apart, we are not able to communicate about it in a meaningful way because we have limitations of our communication tools. Then he says in the dynamic world without time is possible to explain the world without time, because at the foundational level, equations of quantum gravity doesn't have time variable. They do explain how things vary with respect to each other. And then he goes on to talk about his own field, which is this loop quantum gravity, and says, okay, the qualitative predictions pannalam, but it is not certain. He's also not claiming it is a done deal. He's saying that is the direction things are, current research is moving. Fabulous. Then he goes on to say, okay, time is what's the difference between past, where the difference between past and future comes from? It's our perception. Only real thing we can observe in the world is change of entropy, which is thermal time. Then he goes on to say energy is not the one driving the world, it's entropy. You could have energy in many objects, but you can't do anything with that. But if you have object of low entropy, you can get things done with this. So order to disorder.
That's the nature, direction of flow. So that is what we perceive. That is the time we perceive. Fabulous. அப்படின்ட்டு he finishes with a lot more philosophical discussions and stuff. Goes beyond beyond science and everything. Yeah. Superb. Fabulous. நீங்க சொன்ன மாதிரி it looks like a poetry, I think, and you listed it so nicely. Amazing. கொஞ்சம் டிஸ்கஷனுக்குள்ள போலாங்களா? we are done. So Yeah. philosophically வந்துட்டு sorry. Okay. Okay. Fabulous.